গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আজকের ভিডিওতে আমি হিমি 38 শেডের যে ওয়াটার কালারটা নিয়েছিলাম সেটার একটা ছোটখাটো রিভিউ দেব। সো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। কালারগুলো এত সুন্দর, দেখলেই ভালো লাগে। আস্তে আস্তে সবগুলো কালার ট্রাই করবো। আটত্রিশটা শেড, প্রত্যেকটা শেডে অনেক সুন্দর অ্যান্ড পিগমেন্টেড। অনেক ওয়াটার কালার দেখেছি, কিন্তু সবগুলোর চেয়ে আমার কাছে এই কালারগুলো অনেক বেশি ভালো লেগেছে।
অ্যান্ড শেডগুলো অনেক সুন্দর ছিল। যারা আপনারা এই শেড মানে এই কালার বক্সটা নিতে যাচ্ছেন তারা চাইলে নিয়ে ফেলতে পারেন। অনেক সুন্দর একটা কালার বক্স অ্যান্ড কালারগুলো অনেক সুন্দর। আর এই কালার বক্সটার প্রাইস হচ্ছে 590 টাকা। হিমি 38 শেড ওয়াটার কালার বক্স এটা। তো যারা যারা নিতে চান তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলুন।